And in the world of sport, NPFL rearranges time date for March Day 6 fixtures. Good afternoon and thanks for staying tuned to Diamond 88.7 FM Ilorin. This is the news on the hour. I am Bisola Oduwole Suleiman. We'll bring you details of the news after this break. Please stay with us. We often think that mental health breakdowns sound like this. I'm emotionally stressed. I'm emotionally downcast. I am so confused of all about life. But in reality, they can sound like this. Don't make assumptions that people are okay just because they laugh and they smile. Everyone is going through something. Check on your friends and be kind to everyone else. This message is reaching you from Diamond 88.7 FM Ilorin. Follow us. Welcome back from that short break. Please note that you can listen to us via our website to www.diamondfm.net or watch us live on Facebook at Diamond 87 FM and YouTube Diamond FM Ilorin. Now on the news in detail. The federal government has called on Nigerians to seek formal approval before using the national anthem to avoid potential misuse or misinterpretation. This was made known in a statement issued today by the Director General of the National Orientation Agency, NOAA, Lanre Isaonilu, where he emphasized the importance of obtaining permission from the agency before the national anthem or its lyrics are used. The NOAA boss also addressed the issue of the Nigerian flag, stressing that its official colors remain green, white, and green, with the specific shade of green being Emerald 2.0, and credited President Bola Tinubu for recognizing this gap and supporting the revival of value-based initiatives. The Senior Special Assistant to the President, Bola Ahmed Tinubu, on Community Engagement, North Central SSA PNC, Mrs. Abiodun Essiet, has said that the President would revive Nigeria's status as the giant of Africa. The SSA PNC stated this at a town hall meeting which took place at the Abuja municipal area for the people of Abuja South, adding that there is light at the end of the tunnel for Nigerians. She also urged Nigerians to work hand in hand with President Tinubu's led administration to build a brighter future for the next generation to come, while emphasizing that the government is working assiduously to bring succor to Nigerians by expanding national infrastructure and creating more opportunities for everyone to thrive. Meanwhile, the Independent National Electoral Commission (INEC) in Edo has denied obstructing any political party from inspecting election materials and BVAS machines used for the just concluded governorship election. In a statement in Benin today, the resident electoral commissioner in the state, Dr. Angbum Onoha, said the allegations of obstructing the inspection of materials was baseless, misleading, and devoid of truth. Onoha explained that the commission is in furtherance to its commitment had fixed the inspection of the materials at its headquarters in Benin today, noting that the inspection of election materials was the fundamental right of all political parties involved in election petitions, and added that it was a process that INEC was mandated by law to facilitate. He further explained that at no time did he or any official in his office obstruct or deny any political party or their representatives access to inspect the materials used in the last election.
The Nigerian National Petroleum Company Limited and NPCL has again jacked up the pump price of the premium motor spirit PMS, also known as petrol, to 1,030 naira per litre. The development was observed today by journalists at NNPCL outlets in Abuja, with reports confirming an increase in pump price of the commodity from 885 naira per litre to 998 naira per litre in NNPCL's outlets in Lagos. Reports gathered linked the recent development to NNPCL's decision to terminate its exclusive purchase agreement with Dangote Refinery. This means the NNPC will no longer be the sole off-taker, and marketers can now negotiate prices directly with Dangote Refinery. This implies that the national oil company will no longer cover the price gap between the facility's price and the selling price to retailers, previously absorbing a reported subsidy of 133 naira per litre, thereby allowing marketers to negotiate petrol prices directly with the Dangote Refinery under a willing buyer, willing seller arrangement, aligning with practices of other deregulated products such as diesel and kerosene. Still in the news, the Niger Delta Youth Network, NDYN, has expressed grave concern and disappointment over the Nigerian National Petroleum Company Limited's NNPCL's inability to commence production at the Port Harcourt refinery in River State, despite numerous promises and 6 postponements as of August 2024. In a statement by its convener, Dakuku Francis, the youth group lamented that the recurring failure by the NNPCL confirms that a cabal within the company is deliberately scheming to exploit the region's crude oil. The Niger Delta youths demanded answers and action from the company, citing concerns that the repeated delays are part of a larger plot to exploit the region's resources. The latest broken promise came from the NNPCL's chief financial officer, Umar Ajeya, who assured that the refinery would begin operations in September 2024. However, after September, the NNPCL has failed to provide any update on the refinery status. The Port Harcourt refinery, with a capacity of 210 barrels per day, was touted to be a beacon of hope for Nigeria's oil and gas sector. After reaching mechanical completion of rehabilitation work in December, the facility was expected to start refining 60,000 barrels of crude oil daily. And moving on to news in Ondo State, Governor Lucky Ayedatiwa of Ondo State has dismissed from office the Special Assistant on Forestry, Central Senatorial District, Mr. Adeyemi Taofik over allegations of bribery and intimidation. This was made known in a statement by the Chief Press Secretary to the Governor, Ebenezer Adeniyi in Akure, where he stated that the sack was with immediate effect, adding that a replacement for Mr. Iwenla will be announced in due course. The statement also made it known that Governor Ayedatiwa has ordered a probe into the activities of those saddled with the responsibility of managing forest reserves in the state, and urged all political appointees to conduct themselves in line with the provisions of the law and rules guiding their duties. Operatives of the Enugu Zonal Directorate of the Economic and Financial Crimes Commission (EFCC) have arrested 44 suspected internet fraudsters at different locations of Ebonyi and Anambra states. They were arrested in the early hours of the 28th and 29th of September 2024 following actionable intelligence linking them to suspected online criminal activities. Upon arrest, preliminary investigations showed that the suspect took advantage of social media platforms like Instagram and Facebook to defraud unsuspecting victims. The Commission in a recent statement said specifically that while some of the suspects specialized in using fake identities to engage foreign nationals in romantic affairs with the intention to defraud them, others were found with fraudulent documents in their devices, hereby leading to court charge as soon as investigations are concluded.
And still on the local scene, researchers in the food value chain and agricultural experts were on Tuesday encouraged to stop at nothing in efforts aimed at winning grants for their research projects. Joseph Ekunrere was at the event and filed this report. Been reminded that persistence, mentorship, collaboration, and proactiveness are keys to sourcing and winning grants for research projects. The reminder was given at a program facilitated by the Academic Staff Union of Research Institutions, ASURE, the Ilorin branch of National Center for Agricultural Mechanization, NCAM. The guest speaker and executive director, Nigeria Stored Product Research Institute, NISPRI, Professor Lateef Oladimeji, ably represented by Assistant Director Research, NISPRI, Dr. Mrs. Grace Otitodun, harped on the secret and global best approaches to assess grants from governmental, non-governmental, corporate bodies, and international donor agencies for research projects. Grant sourcing requires transparency, dedication, and you put in all your best in it. As I said earlier, and I'm still saying it, you can get it, but you just need to pay attention to details. Do what the funding body requires of you. Look for funding bodies that are interested in what you do, then put in your application, and then make sure you have research team that are of the same mind as yourself. With God on your side, you'll surely get it. The chairman Asuri NCAM branch Ilorin, Comrade Opadotun Okpeyemi, said the program was designed to make union members think on other sure ways to secure funds outside government for research work, assuring to set up teams to implement lessons learned from the program. Now, funding my research, I don't need to rely only on government funding as a government worker. I can as well go out there, get a good research team, and the research will be funded. Yes. As the lecture was going on, I was talking to somebody beside me that there is high time we form our research teams. We just look at things of, we identify national problems in agriculture and food security. And that is what we're going to do now. Once after this program, we break our team of researchers into groups, interest groups. We identify areas of post-harvest, that's food security, which are post-harvest losses and the likes, and we come up with this and start looking for funds. Amongst others present at the event is the Executive Director, NCAM, Engineer Dr. A.R. Kamal, who was represented by the Director General Services, NCAM, Dr. Mrs. Oluwakemi Oyeniyi. It's a timely event, is a timely topic that people were looking for, and thank God for our resource person. She really did justice to it, and we are all, we learn from it. Thank you. Some past and present ESCOs and members of ASURE and agricultural researchers from the glass house of NCAM, Ilorin, Kwara State, Nigeria, Joseph Ekunrere for Diamond FM News. Thank you very much, Joseph Ekunrere, for that report. And with that, we've come to the end of the local news. We take a short time out. When we return, we'll be bringing you foreign stories and sports news. And on the foreign scene, Syria says Israeli strike in Damascus killed civilians. We'll bring you this and many more stories when we return. Please stay with us. orúkọ mi ni Yèyélúà Tóyìn Adégbọlá, mo sì ti lé ní 50 ọdún láyé láàyè àtàyè ìdẹ̀ra. Ìgbòkègbodò mi pọ̀ gan-an nínú iṣẹ́ tí mo yàn láàyò gẹ́gẹ́ bí òṣèré orí ìtàgé. Kì í sì rẹ̀ mí, bẹ́ẹ̀ ni kì í sú mi. Àwọ̀ mi sì ń jí pépépé sí bí tọmọ tuntun lójoojúmọ́. Ẹ fẹ́ mọ̀dí abájọ. Monomin Plus atẹ́jẹ̀ṣe oògùn tó ń fi epo ẹja cod liver oil ṣẹjọ́ ẹ̀ food supplement ni. Èròjà ẹ peléke, ó ń tara ṣe, ó ń máradán, ó ń jẹ́ kọ́mọdé dàgbà dáadáa, ó sì ń jẹ́ kí àgbàlagbà máa ta kébékébé. Monomin Plus. Monomin Plus fún èròjà tó ń tún inú ara ṣe lẹ́yìn ìwádìí ìmọ̀ ìjìnlẹ̀. A tún fi èròjà cod liver oil epo ẹja sí i ló fi wá di oògùn méjì tá a papọ̀ sínú ẹyọ kan ṣoṣo. La fi ń pè é ní Monomin Plus. Iléeṣẹ́ Tuyi Pharmaceutical Industries Limited. Àwọn tó lórúkọ tó ṣe gbẹ́kẹ̀lé níbi kápò oògùn òyìnbó ló ṣe é. Monomin Plus. Monomin Plus.
boy, Bajaj Boxer get better move this October. Not be to you fit get her for only 1,060,000 naira. This one a better. Yes, so sharply visit the dealer when near you pass to enjoy them. Offer they available while stock last. Follow us on social media, Facebook, Twitter and Instagram at Diamond 887 FM. Diamond FM, shining supreme. Welcome back from that short time out. If you're just tuned in and joining us, you're listening to the news on the hour, reaching you from our studios, Diamond 88.7 FM, Iroyin. Before we went on the break, we brought you local stories. Now we move on to the foreign scene. Millions of people in Florida are rushing to leave their homes as Hurricane Milton races towards the state's west coast. Reports gathered revealed that Milton, a Category 5 storm, is expected to hit the Tampa area tonight, sparking ferocious winds up to 270 kilometers per hour. Meanwhile, the United States President Joe Biden has warned that leaving was a matter of life and death as the state undertakes its largest evacuation effort in years. The dreadful weather condition is, however, coming in less than 2 weeks after Hurricane Helene hit the Gulf Coast as a Category 4 storm, killing at least 225 people across Florida, Georgia, South Carolina, Tennessee, Virginia, and North Carolina. Still on the foreign scene, Syria's foreign ministry has condemned the suspected Israeli airstrike on an apartment building in Damascus that reportedly killed 7 civilians. The ministry said women and children were among the dead from Tuesday evening's attack on the Mezzan neighborhood, which houses the Iranian embassy and other diplomatic facilities. The Syrian Observatory for Human Rights put the death toll at 13, including 9 civilians and 2 members of the Lebanese armed group Hezbollah, which is a key ally of Iran and Syria's government. Meanwhile, Syria's state news agency Sana cited a military source as saying that the building was hit by 3 missiles launched by Israeli aircraft from the direction of the occupied Golan Heights. And in the world of sport, the Nigeria Premier Football League (NPFL) has made a slight rearrangement to the upcoming Match Day 6 fixtures. According to the new arrangement, the Shooting Stars Match Day 6 tie against Eyimba FC, slated for Sunday at the Lake Salami Stadium, will kick off at 4 p.m. and not 5:30 p.m. Also, Shooting Stars Match Day 7 tie away to Rivers United in Port Harcourt, which is a midweek fixture, will now hold on Thursday, the 17th of October, instead of Wednesday's October 16th, earlier fixed for the match. The matches involving Sunshine Stars and Rangers International, Abia Warriors versus Kwara United, and Ikorodu City FC and Bendel Insurance will all be held on Saturday. The other Match Day 6 fixtures will be held on Sunday, while the midweek games are expected to hold on Wednesday and Thursday, the 16th and 17th of this month, respectively. Still in the world of sport, Liverpool goalkeeper Alisson Becker is expected to be sidelined for around 6 weeks with a hamstring injury, which would rule him out of the matches against Chelsea and Arsenal. The 32-year-old Brazilian international was hurt during last weekend's 1-0 victory over Crystal Palace and went off late in the second half. Reports say tests have shown Alisson is not likely to be fit to play until after next month's international break, which would mean the first match he would potentially be available for would be the trip to Southampton, set for the 24th of November. In reaction to the keeper's injury, Liverpool's head coach Arne Slot said it would serve a big blow on the team's performance. And that's it in the world of sport. With that, we've come to the end of the news on the hour for today. But before we go, here is a recap of the major highlights as brought to you. Noah says Nigerians must seek permission to use national anthem. NNPCL pushes fuel price to 1,030 naira per litre in Abuja, 998 naira in Lagos.
INEC denies obstructing inspection of BVAS election materials in Edo. EFCC arrests 44 suspected internet fraudsters in Ebonyi, Anambra states. And on the foreign scene, millions in Florida told to leave as Biden makes Hurricane Milton life or death warning. And in sports news, NPFL rearranges time date for March Day 6 fixtures. Before we wrap up the news this afternoon, we go to our Today in History segment. Did you know that on this day in 2013, Solomon Lar, one of the founding chairmen of the People's Democratic Party, PDP, was announced dead by the then Plateau State Governor, Jonah Jang? Now you know. The news on the hour was compiled and edited by Joseph Imeribe. You can visit www.diamondfm.net to keep up to date with us, or download our app on Google Play Store and iOS Apple Store, Diamond 887 FM. Endeavor to also join us at 3 p.m. for the news flash and at 5 p.m. for the news across the world. For news coverage and information about happenings around you, kindly contact the Diamond FM newsroom number on 091 606 27526 091 606 27526. I am Bisola Oduwole Suleiman. Thank you for listening to your shining supreme station. Do stay tuned for the Yoruba news coming up shortly. Good afternoon and have a lovely rest of the day. In the finest city of Ilorin lies a secret. Diamonds 88.7 FM. Radio like no other. 88.7 FM. Tune in and discover these flavors. Simply relax, close your eyes, and enjoy the sounds. Get it into your system. Diamond 88.7 FM. Radio like no other. Ní gbogbo ìṣẹ́jú àti wákàtí lẹ ó fi máa gbádùn ojúlówó àwọn ètò ní ilé iṣẹ́ tiwa. Kò sí àṣàdànù nínú àwọn àlàkalẹ̀ ètò ní ìkànnì tí ẹ ti mọ̀ bí ẹni mowó Diamond 88.7 FM. Ẹ lọ fọkàn balẹ̀. Bó bá jẹ́ lẹ́ka eré ìdárayá, ìfikùnlukùn, lẹ́ka amúlùúdùn, eré oníṣe àti àwọn orin aládìídùn fún ìgbádùn tiyín nìkan ni o. Diamond FM. Ìkànnì tó ń tàn yẹrin yẹrin. Látinú yàrá ìròyìn Diamond 88.7 FM Ìlọrin, ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́. ṣáájú ẹgbọ́ àwọn kókó tó wà nínú ìròyìn náà. Àjọ tó ń rí sí ìtanijí nílẹ̀ yìí National Recreation Agency NOA ké sí àwọn ọmọlẹ̀ yìí kí wọ́n gba àṣẹ kí wọ́n tó máa lo orin àdákọ ilẹ̀ yìí. Ilé-iṣẹ́ ìjọba ilẹ̀ yìí tó ń rí sí ọ̀rọ̀ epo rọ̀bì NNPCL ṣe àfikún síye tí wọ́n ra gálà epo pẹntiró ní ìpínlẹ̀ Èkó ìlú Àbújá. Àjọ INEC tako àhesọ̀rọ̀ kan wípé ó gbégidínà àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú láti ṣe àyẹ̀wò sí ẹ̀rọ BVAS àwọn kan tí wọ́n lò fún ètò ìdìbò gómìnà tó wáyé ní ìpínlẹ̀ Èdò. Àjọ EFCC fi páńpẹ́ òfin gbé àwọn afurasí 44 ní ìpínlẹ̀ Ebonyi, ìpínlẹ̀ Anambra kó wọn lọ́wọ́ ní jìbìtì ní ojú òpó ayélujára. Láti ilé òkèrè ọgọ́rùn èrò ló ń sá kúrò nílé wọn ní ìpínlẹ̀ Florida ní ilẹ̀ Amẹ́ríkà látàrí ìkìlọ̀ pé jílé yóò wálé ní ìpínlẹ̀ ọ̀hún. Àjọ tó ń darí líìgì ilẹ̀ yìí mú àtúnṣe débá ìlànà à ń tẹ̀lé fún àwọn ìdíje kan nínú líìgì lórílẹ̀‐èdè yìí. Ẹ̀ka san àsìkò iṣẹ́ látòrọ̀. Ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ láti ìkànnì Diamond 88.7 tó wà ní Ìlọrin ní ìpínlẹ̀ Kwara. Taiwo Adeyemi lóníròyìn yẹn
ká sọ fún yín pé ẹ lè gbọ́ wá jákèjádò àgbàláyé ní ojú ìtàkùn www.diamondfm.net. ẹ̀kọ́ yìí náà ń bọ̀ lẹ́yìn ìsinmi ráńpẹ́ yìí lẹ́ẹ̀kan sí akínyìn pé ẹ kú ìkàlẹ̀. gbogbo wa la ti gbọ́ rí nípa iná ọmọ rárá tó ń pẹ̀mí tó tún ba gbogbo dúkìá jẹ́. ìjàmbá yìí yẹ kó máa pè wá ṣàkíyèsí láti ṣàyẹ̀wò dáadáa láti dẹ́kun ìjàmbá iná lágbègbè wa ni. rí i dájú pé ó fi ẹ̀rọ apeni ṣàkíyèsí iná sínú ilé rẹ̀, kọ́ nípa ọ̀nà àbáyọ bóyá tí ìjàmbá iná bá ṣẹyọ. má ṣe fi oúnjẹ sílẹ̀ sórí iná láì mójútó fún ìgbà pípẹ́. ẹ jẹ́ ká kọ́ àwọn ọmọdé láti má máa sá pamọ́ ṣùgbọ́n láti sá àsálà fún ẹ̀mí wọn nígbà ìjàmbá iná. ẹ pa gbogbo àwọn ohun èlò iná tí ẹ bá ń kúrò nínú ilé. tí ìjàmbá iná bá ṣúyọ, rántí pé ẹ̀mí rẹ ló ṣe pàtàkì jùlọ. sá àsálà fún ẹ̀mí rẹ. ìmọ̀ràn yìí ló ń dé tètè gbọ́ yín láti ìkànnì Diamond 88.7 Ìlọrin. ẹ káàbọ̀ padà, ìròyìn náà rè ní ẹ̀kúnrẹ́rẹ́. ìjọba àpapọ̀ ilẹ̀ yìí ti ké sí àwọn mọ̀lẹ̀ yìí kí wọ́n gba àṣẹ láti máa lo orin àdákọ̀lẹ̀ yìí lójú náà kàn má lọ sí orin ọ̀hún lò àbí kí wọ́n lọ sí kọ́. nígbà tó fún un léde àtẹ̀jáde kan lónìí, adarí àgbà àjọ tó ń rí sí ìtànìjẹ nílẹ̀ rí National Orientation Agency Lanre Isa Onilu tẹnumọ́ ìgbésẹ̀ náà ni wípé orin àdákọ̀ ọ̀hún òní kan máa lọ ṣìkọ̀. adarí àgbà àjọ ọ̀hún tẹnumọ́ wípé aṣálẹ̀ Nàìjíríà ó ní àwọ̀ rẹ̀ sì jẹ́ àwọ̀ ewé, àwọ̀ funfun àti àwọ̀ ewé. ó wá tẹnumọ́ wípé àwọ̀ ewé ọ̀hún ó ní ti Emerald 2. ó tẹ̀síwájú pé àjọ ọ̀hún ti gbé ọ̀pọ̀lọpọ̀ gbésẹ̀ pẹ̀lú ìrànwọ́ ààrẹ Bọ́lá Tinubu láti mú àgbàyọ̀gá dé bá àwọn nǹkan tó jẹ́ ìwà ọmọlúàbí lórílẹ̀‐èdè yìí. olùrànlọ́wọ́ àgbà pàtàkì fún ààrẹ Bọ́lá Tinubu lórí ìtanijí fún àwọn ọmọlẹ́yẹ ní ẹkùn ìdìbò àárín gbùngbùn àríwá arábìnrin Abiodun Essient ti ké sí àwọn ọmọlẹ́yẹ wípé ààrẹ Bọ́lá Tinubu òní yóò padà sọlẹ̀ Nàìjíríà tí ó sì padà sí ipò rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí agbáfíọyọ̀ ní ilẹ̀ adúláwọ̀. nígbà tó ń sọ̀rọ̀ níbi ìpàdé àgbà kan tó wáyé ní ìlú Àbújá, ó tẹ̀síwájú wípé àwọn mọ̀lẹ́yẹ kan máa retí ìmọ́lẹ̀ lẹ́yìn òkùnkùn bérémù. wá ké sí àwọn mọ̀lẹ́yẹ kan gbárùkù ti ààrẹ Bọ́lá Tinubu láti rí i pé ó fi léde ìlànà ìjọba nílẹ̀ yìí tí ó ṣe ìrànwọ́ fún àwọn ìran tó ń bọ̀ tó sì gbé ilẹ̀ yìí gun òkè àgbà. láti ìpínlẹ̀ Èdò, àjọ elétò ìdìbò ilẹ̀ yìí INEC ẹ̀ka ti ìpínlẹ̀ Èdò ti tako ìròyìn kan wípé ó gbégidínà àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú kan tí ó fún wọn láǹfààní láti ṣe àyẹ̀wò sí ẹ̀rọ BVAS àti gbọ̀n kan tí wọ́n lò nínú ètò ìdìbò gómìnà tó wáyé láìpẹ́ yìí ní ìpínlẹ̀ ọ̀hún. nígbà tó fohùn lédè lónìí, adarí àjọ INEC ẹ̀ka ti ìpínlẹ̀ Èdò ọmọwé Anugbim Onuaha tẹnumọ́ wípé ẹ̀sùn ọ̀hún ló jẹ́ ńlá tó jìnnà sóòótọ́. Onuaha tẹnumọ́ wípé àjọ INEC ṣetán láti fún gbogbo àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú láǹfààní láti ṣe àyẹ̀wò sí nǹkan tí wọ́n lò nínú ètò ìdìbò ọ̀hún. ó tẹ̀síwájú pé wọ́n ti mú òní fún wọn láti wá ṣe àyẹ̀wò sí àwọn nǹkan tí wọ́n lò ọ̀hún ní olú-ilé-iṣẹ́ àjọ elétò ìdìbò ilẹ̀ yìí INEC tó wà ní ìlú Benin ní ìbámu pẹ̀lú ìlànà iṣẹ́ àti òfin ilẹ̀ yìí ti àjọ INEC. ó tẹ̀síwájú wípé kò sí èyíkéyìí òṣìṣẹ́ àjọ ọ̀hún tó gbégidínà ẹgbẹ́ òṣèlú kankan láti wá ṣe àyẹ̀wò sí nǹkan tí wọ́n lò nínú ètò ìdìbò gómìnà tó wáyé ní ìpínlẹ̀ Ẹdó. iléeṣẹ́ ìjọba ẹlẹ́yẹ tó ń rí sí ọ̀rọ̀ epo rọ̀bì NNPCL ti ṣe àfikún séye tó ń ta gálà epo pẹtiró fún àwọn ọmọlẹ́yẹ tó ti lé belenja ní 1,000 náírà. àrùn ìṣàlàyé lónìí pé ní ìlú Àbújá àwọn iléeṣẹ́ epo NNPCL tó wà ní ìlú Àbújá wọn ni wọ́n ti ṣe ẹ̀kúnwọ́ sí ètò epo pẹtiró
bẹ́ẹ̀ ni lọ́rọ̀ ṣe rí náà nílùú Èkó. Ìròyìn fi léde pé gbèsè náà ló wáyé lẹ́yìn ìgbà tí iléeṣẹ́ NNPCL fagilé àdéhùn kan ṣe papọ̀ pẹ̀lú iléeṣẹ́ Dangote láti jẹ́ ẹnìkan ṣo tí yóò máa ra epo láti iléeṣẹ́ ọ̀hún. Àmọ́ ní báyìí ó ti fààyè gba àwọn alápàtà pẹntiró nílẹ̀ yìí láti máa ra epo lọ́dọ̀ Dangote. Ìgbésẹ̀ ọ̀hún fi léde wípé iléeṣẹ́ NNPCL ó ti fún àwọn èèyàn láǹfààní láti lọ máa ra epo ní iléeṣẹ́ ibùfọ̀pọ̀ ti Dangote ọ̀hún. Ẹ̀wẹ̀, àwọn ẹgbẹ́ kan ní agbègbè Niger Delta Youth Network NDYN ti kànmínú lórí ibi iléeṣẹ́ ìjọba ilẹ̀ yìí tó ń rí sí ọ̀rọ̀ epo rọ̀bì NNPCL ṣèkùnà láti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ní ìfọpo tó wà ní ìlú Port Harcourt ní ìpínlẹ̀ Rivers tó ń ṣèlérí pé yóò wáyé tó wá di oṣù kẹjọ ọdún tá a wáyé. Nígbà tó fún léde ẹni tó da ẹgbẹ́ ọ̀hún sílẹ̀ Dakuku Francis tẹnumọ́ wípé àwọn ọ̀dọ́ ọ̀hún ti fìdí ẹ̀ múlẹ̀ báyìí wípé àwọn èèyàn kan tó jẹ́ àṣẹmọ́lù ni wọ́n wà níléeṣẹ́ NNPCL tí wọ́n sì ń jí epo rọ̀bì agbègbè ọ̀hún kó. Àwọn ọ̀dọ́ ọ̀hún ló wá ń béèrè wípé kí iléeṣẹ́ NNPCL sọ ìdí tó fi kùnà láti mú ìlérí rẹ̀ ṣẹ. Ọ̀hún ló léde bí ẹni tó jẹ́ adarí ẹ̀ka ọ̀rọ̀ owó náà iléeṣẹ́ NNPCL Umar Ajiya ṣe fi léde pé iṣẹ́ yóò bẹ̀rẹ̀ nílùú Port Harcourt nínú oṣù kẹsàn-án ọdún tá a wà yìí. Àmọ́ ní báyìí iléeṣẹ́ ti kùnà láti fi léde ìdí tó fi bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ iléeṣẹ́ ibùfọ̀pọ̀ ọ̀hún tó wà ní ìlú Port Harcourt. Láti ìpínlẹ̀ Ondo, gómìnà Lucky Ayédàtiwa ti ìpínlẹ̀ Ondo ti gbaṣẹ́ lọ́wọ́ olùrànlọ́wọ́ pàtàkì rẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ igbó ọgbà ní ẹkùn ìdìbò àárín gbùngbùn ìpínlẹ̀ ọ̀hún ọ̀gbẹ́ni Adébóyè Taofik Ewenla lórí ẹ̀sùn ìgbà owó bọ̀bẹ́ àti ìdúdúkúrajà mọ́ni. Nígbà tó fún un léde, akọ̀wé ìròyìn sí gómìnà ọ̀hún Ebenezer Adeniyan tẹnumọ́ nílùú Àkúrẹ́ wípé ìgbésẹ̀ ọ̀hún ló jẹ́ ẹyẹ sọ́kà. Ó tẹ̀síwájú pé ẹni tí ó rọ́pò Ewenla òní wọ́n kéde láìpẹ́. Tẹ̀jáde ọ̀hún tẹnumọ́ wípé gómìnà Ayédàtiwa ti pàṣẹ wípé kẹtàn náwádìí gbogbo àwọn èèyàn tó mójútó igbó ọba ní ìpínlẹ̀ ọ̀hún tó sì ké sí wọn ká má lọ́wọ́ nínú àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ tó lè ta ẹ̀rẹ̀ sí aṣọ àlà ìjọba ìpínlẹ̀ ọ̀hún. Àjọ tó ń fúngun mọ́ àwọn tó bá ṣòwò ìlú mọ̀kùmọ̀kù ní ilẹ̀ yìí EFCC ẹ̀ka ti ìlú Enugu ti fi páńpẹ́ òfin gbé àwọn afurasí 34 tí wọ́n ní wọ́n lọ́wọ́ nínú lílu jìbìtì orí ayélujára ní ìpínlẹ̀ Ebonyi àti ní ìpínlẹ̀ Anambra. Ìṣẹ̀lẹ̀ ló wáyé tó sì gbá wọn mú ní òwúrọ̀ kùtù àì ọjọ́ 28 sí ọjọ́ 29 oṣù kẹsàn-án ọdún tá a wà yìí. Wọ́n ṣàlàyé fún wọn wípé àwọn èèyàn ọ̀hún òní wọn lọ́rùn jìbìtì ní ojú òpó ayélujára. ẹ̀sìn tẹnumọ́ páwọn èèyàn ọ̀hún wọ́n ti fìdí ẹ̀ múlẹ̀ wípé lóòótọ́ wọ́n lu jìbìtì ní ojú ìtàkùn Instagram àti Facebook fún àwọn èèyàn kan tí wọ́n mọ̀ tí wọ́n sì ń lù wọ́n ní jìbìtì. Àjọ ọ̀hún tẹ̀síwájú wípé àwọn èèyàn ọ̀hún ó ní wọ́n ń parọ́ orúkọ wọn láti máa lu àwọn ààrẹ ń jìbìtì wípé àwọn yóò fẹ́ wọn. Wọ́n tẹ̀síwájú pé láìpẹ́ wọ́n fojú balẹ̀ ẹjọ́ tó máa ti parí ìwádìí lórí ẹ̀sùn ọ̀hún. Àwọn olùwádìí ó ní wọ́n ti rán létí wípé ìfarajìn àti níní ìrẹ̀fàyàrán ó ní ọ̀nà kan gbòógì láti rí i pé èèyàn rówó rànwọ́ láti ṣe iṣẹ́ ìwádìí ọ̀hún léde ní àná ọjọ́ ìṣẹ́gun níbi ètò kan tí ẹgbẹ́ àwọn òṣìṣẹ́ ajímẹ̀fún ní ilé ẹ̀kọ́ oníwádìí àsúrì ti ẹ̀ka nkam ti ìlú Ìlọrin ṣe àgbékalẹ̀ rẹ̀. Àlejò pàtàkì níbi ètò ọ̀hún tó ti jẹ́ àdarí àgbà ilé-iṣẹ́ tí wọ́n ti ń kọ́ nípa kíkó nǹkan ìyẹn NISPRI ọ̀jọ̀gbọ́n Lateef Ọ̀làdìmẹ́jì ẹni tí igbákejì adarí ẹ̀ka ìwádìí NISPRI ọmọwé arábìnrin Gray Òsítọ́dún ṣojú fún tẹnumọ́ wípé ó jẹ́ àṣírí ńlá fúnni láti rí kòrónà gbà lágbàáyé láti ṣe àwọn iṣẹ́ ìwádìí. Akọ̀ròyìn iléeṣẹ́ wa Joseph Emirebe tó wà níbi ètò ọ̀hún tẹnumọ́ wípé alága àsúrì ti ẹ̀ka incam ti ìlú Ìlọrin Comrade Ọ̀pádọ̀tun Ọ̀pẹ̀yẹmí tẹnumọ́ pé tóun ṣe àgbékalẹ̀ rẹ̀ fún àwọn èèyàn láti mọ ọ̀nà láti rí owó ìrànwọ́ láti ṣe iṣẹ́ ìwádìí pẹ̀lú àfikún pé ṣetán láti gbé ìgbésẹ̀ lónìí fẹnukò níbi ètò ọ̀hún. Àwọn tó wà níkàlẹ̀ níbi ètò ọ̀hún ni àti rí àdarí àgbà àjọ incam onímọ̀ ẹ̀rọ ọ̀mọ̀wé AR Kamal
ẹni tó jẹ́ adarí ẹ̀ka gbogbo iṣẹ́ nkam ọ̀mọ̀wé arábìnrin olúwakẹ́mi ní ìṣojú fún àti gbogbo àwọn tọ́rọ̀ kàn ní ẹ̀ka àsúrì àti àwọn oníwádìí ní ẹ̀ka ètò ọ̀gbìn. ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ni ẹ̀ ń gbọ́ láti ìkànnì Diamond 88.7 tó wà ní Ìlọrin ní ìpínlẹ̀ Kwara. Lẹ́yìn ìsinmi ráńpẹ́ yìí a lọ sí ilé òkèrè níbi tí ọgọ́rẹ́rò wọ́n ti ń sákò ní ìpínlẹ̀ Florida ní ilẹ̀ Amẹ́ríkà látàrí ìkìlọ̀ péjì ilé ló ṣeé ṣe kó wáyé ní ìpínlẹ̀ ọ̀hún. lẹ́ẹ̀kan sí akínyìn pé ẹ kú ìkàlẹ̀. ẹ darapọ̀ mọ́ wa ní ìtàkùn káyélujára wa ìtàkùn ìbádọ́rẹ̀ẹ́ Facebook ìtàkùn abẹ́yẹfò Twitter àti Instagram lórí Diamond 887 FM Diamond FM Shining Supreme. kára ó lè pé bá ara ríro kò sí mọ́ ó ti lọ wá bí wọ́n sí kára ó lè pé bá múre àtúrà dáadáa. kókó lára ọ̀tá le. gbéra ńlẹ̀ kó dìde. kára ó lè pè ń bá. àtúrà wọ̀ àtúrà pẹ̀sẹ̀ àtúrà dáadáa. kegun ó tò kegun ó nà. kára ó yá gágá. ara ń ronú tẹ́lẹ̀ kò ronú mọ́. tẹ̀bá ti fi kára ó lè pè ń bá ra. lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ló ń ṣiṣẹ́ wọnú igun. tó sì ń ṣe àtúntò rẹ̀. òṣùbù yẹ̀kẹ́ fa párọ̀ tàbí fi ẹsẹ̀ dá. fi kára ó lè pè ń bá wọ̀. káì ara rẹ̀ ó lè padà yakinlala. action ó jẹ́ ara ríro tàbí ẹ̀yìn dídùn. kára ó lè pè ń bá lọ́kọ̀ gbogbo wọn. agbára pọ̀ kára ó lè pè ń bá. tuyi pharmaceutical industries limited. àwọn tó lórúkọ tó ṣe é gbẹ́kẹ̀lé níbi ká po oògùn òyìnbó ló ṣe é. kára ó lè pè ń bá. ẹ̀rọ ṣẹ̀ṣẹ̀ pín ìrèpàtú òpèrè ta pàtà pọ́npọ́n. kára ó lè pè ń bá. ó kì í síbẹ̀. kára ó lè pé bá múre àtúrà dáadáa. Oh boy, Bajaj Boxer get better wolf this October oh. Hey, not be too. You fit get her for only 1,60,000 naira. Hey, this one na better oh. Yes so, sharply visit the dealer when near you pass to enjoy am. Offer dey available while stock last. Ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ láti ilé iṣẹ́ Diamond FM. ẹ káàbọ̀ padà ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ní ẹ̀ ń gbọ́ láti ìkànnì Diamond 88.7 tó wà ní Ìlọrin ní ìpínlẹ̀ Kwara. ìròyìn ọ̀hún tẹ̀síwájú láti ilé òkèrè. ọ̀gọ̀rọ̀ àwọn èèyàn ni wọ́n ti ń sá kúrò ní ìpínlẹ̀ Florida ní ilẹ̀ Amẹ́ríkà lórí ìkìlọ̀ wípé ìṣẹ́jú-ilé ni yóò wáyé ní ilẹ̀ ọ̀hún. ẹ̀wẹ̀ ààrẹ ilẹ̀ Amẹ́ríkà Joe Biden já kí ọwọ́ pé àwọn èèyàn ọ̀hún kàn ti kúrò ní agbègbè ọ̀hún. ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀hún òun ni ó ti kọ́kọ́ wáyé rí ní agbègbè ọ̀hún tó sì já okùn ẹ̀mí àwọn èèyàn tí wọ́n lé nígbà ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀hún. ó ní ó wáyé ní ìpínlẹ̀ Florida, ìpínlẹ̀ Georgia, South Carolina, ìpínlẹ̀ Tennessee, Virginia àti ìpínlẹ̀ North Carolina. iléeṣẹ́ ìjọba tó ń rí sí ọ̀rọ̀ ilé òkèrè ní ilẹ̀ Syria ti bu ẹnu àtẹ́lu ìkọlù òfurufú kan tó wáyé sílé ìgbé kan ní Damascus ni wọ́n ti já okùn ẹ̀mí àwọn èèyàn méje. ìṣèjọba ń tẹnumọ́ wípé àwọn obìnrin àti àwọn ogun wẹrẹ ló wà nínú àwọn èèyàn wọn tí wọ́n já okùn ẹ̀mí wọn ní àṣálẹ́ àná ọjọ́ ìṣẹ́gun ní agbègbè Mensa. ilé ọ̀hún ló jẹ́ ilé iṣẹ́ ìjọba ilẹ̀ Iran nílẹ̀ Syria àti ilé iṣẹ́ ìjọba àwọn ilẹ̀ òkèrè mìíràn. nígbà tó ń fún wọn léde, àjọ tó ń jà fún ẹ̀tọ́ ọmọnìyàn kan nílẹ̀ Syria tẹnumọ́ wípé àwọn èèyàn 13 ni ó dágbére fáyé, tàti rí aráàlú 9 àti àwọn ọmọ ẹgbẹ́ ikọ̀ Hezbollah 2 tó ní àtìlẹ́yìn ìjọba ilẹ̀ Iran àti ilẹ̀ Syria. ẹ̀wẹ̀ nígbà tó fìdí ọ̀rọ̀ múlẹ̀ iléeṣẹ́ ìjọba ilẹ̀ Syria ní ẹ̀ka òròyìn SENA fìdí ẹ̀ múlẹ̀ wípé kọlù ọ̀hún ló wáyé láti ọwọ́ àwọn ọmọ ológun ilẹ̀ Israel tí wọ́n ju àdó olóró 3 sọ́tọ̀ láti agbègbè Golan Heights. ní abala ìròyìn eré ìdárayá, àjọ tó ń darí bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbá ní ilẹ̀ yìí NPFL ti mú àtúnṣe dé bá ìlànà rẹ̀ fún àwọn ìdíje kan ní ilẹ̀ yìí gẹ́gẹ́ bó ṣe fi léde. ìdíje tí ó wáyé láàrin ikọ̀ Shooting Star ti ìlú Ìbàdàn àti ikọ̀ Èyínbà ní ọjọ́ àìkú ní pápá àṣẹ Lẹ́kan Sàlámì nílùú Ìbàdàn ni yóò gbéra sọ ní aago 4 ìrọ̀lẹ́ tí kì í ṣe aago 5 ààbọ̀ ìrọ̀lẹ́ mọ́. ikọ̀ Shooting Star tó ń wà kó
pẹ̀lú ikọ̀ Rivers United nílùú Port Harcourt. Òní ìdíje ọ̀hún yóò wáyé ní ọjọ́bọ̀ ọjọ́ 17 oṣù kẹwàá tí kì í ṣe ọjọ́rú ọjọ́ 16 oṣù kẹwàá mọ́. Ìdíje tí ó wáyé láàrin ikọ̀ Sunshine Stars tìlú Àkúrẹ́ ti Rangers ìlú Enugu, Abia Warriors àti Kwara United àti Ìkòròdú United àti Wender Insurance òní yóò wáyé ní ọjọ́ àbámẹ́ta. Amúlé fún ikọ̀ Liverpool Alex Becker ó ní yóò jókòó fún nǹkan bíi ọ̀sẹ̀ mẹ́ta bó ṣe fi orókún ṣèṣe tó jẹ́ pé kò ní kópa nígbà tó bá ń wákò pẹ̀lú ikọ̀ Chelsea àti ikọ̀ Arsenal. Ẹni ọdún 32 ọmọlẹ̀ Brazil ọ̀hún ó ní fara ṣèṣe nígbà tí ikọ̀ Liverpool gbé wúrò sójú Crystal Palace pẹ̀lú àmì ayọyọ 1-0 nígbà tó ń fòun léde. Olùkọ́ni fún ikọ̀ Liverpool Arsen Slot ṣàlàyé wípé ìgbésẹ̀ ọ̀hún òní ó ti ṣe àkóbá fún ikọ̀ Liverpool. tó èyí ni òpin ìròyìn ọ̀hún àmọ́ ká tó máa lọ ẹ̀gbá àwọn kókó tá a ti kà fún yín lẹ́ẹ̀kan sí i. A kà fún yín pé àjọ tó ń ṣe ìtanijí nílẹ̀ yìí NOA ké sí àwọn ọmọ ilẹ̀ yìí kan gbàṣẹ ká tó lo orin àdákọ ilẹ̀ yìí. A kà fún yín pé iléeṣẹ́ NNPCL ṣe àfikún síríta pẹntiró fún àwọn ọmọ ilẹ̀ yìí ní ìlú Èkó, ìlú Àbújá. A kà sétí gbọ̀nyìn wípé àjọ INEC takóròyìn wípé ó gbé gidina ẹgbẹ́ òṣèlú láti máa ṣe àyẹ̀wò sẹ́rọ̀ bíváàsì àwọn kan tí wọ́n lò fẹ́tò ìdìbò gómìnà tó wáyé láìpẹ́ yìí ní ìpínlẹ̀ Ẹdó. A sọ fún yín pé àjọ EFCC fi páńpẹ́ gbé àwọn afurasí alójìbìtì jópalùjára 44 ní ìpínlẹ̀ Ebonyi, ìpínlẹ̀ Anambra. Láti ilé òkèrè a sọ fún yín wípé ọgọ́ èrò ti sá kúrò ní ìpínlẹ̀ Florida ní ilẹ̀ Amẹ́ríkà látàrí ìkìlọ̀ pé yìí ni yóò wáyé ní ìpínlẹ̀ ọ̀hún. Lákòótán a kà fún yín pé àjọ NPFL mìíràn àtúnṣe débà ìlànà à ń tẹ̀lé fáwọn ìdíje kan nínú líìgì ilẹ̀ yìí. Ǹjẹ́ ẹ mọ̀ wípé ní ọjọ́ òní ọdún 2013 òní gómìnà ìpínlẹ̀ Plateau nígbà náà Jonah Jang kéde ìpapòdà Solomon Lah tó ti fi ìgbà kan jẹ́ alága àpapọ̀ ẹgbẹ́ òṣèlú alábọ̀dá PDP lórílẹ̀‐èdè yìí rí. tó èyí ni òpin ìròyìn ọ̀hún ká sọ fún yín lẹ́ẹ̀kan sí pé ẹlẹgbẹ́ jákèjádò àgbáláyé ní ojú ìtàkùn www.diamondfm.net. Joseph Emeribe ní olóòtú ìròyìn ẹlẹ́pẹ̀ sí orí nọ́mbà yìí 0916 062 7526 0916 062 7526 fún ròyìn tó ń lọ ní agbègbè yín. Taiwo Adeyemi olóòtú tó kà á sí etí gbọ̀yìn ẹ̀ṣẹ̀gàn tí ẹ̀ ń gbọ́ ìkànnì Diamond 88.7 tó wà ní Ìlọrin ní ìpínlẹ̀ Kwara. Lẹ́ẹ̀kan sí akínyìn pé ẹ̀yà ṣẹ́ o. ẹ wá sẹ́ amọ̀kú ti wùwà ìbàjẹ́ amọ̀kú ti jí owó ìlú ṣùgbọ́n ọmọ olúwa náà ni kódà ẹ̀sìn kan náà látújọ ń ṣe. ẹ wo jẹ́ ká bò láṣìírí jẹ́ ká gbójú ń bẹ̀ àṣírí ẹ̀ kò gbọ́dọ̀ tú lójú ewé. ẹ dúró ẹ jẹ́ àrònú jinlẹ̀ o ṣé ẹ mọ̀ pé èrè ìwà àbàjẹ́ àti ìpinnu òdì kò máa rà á lé ẹlẹ́yàmẹ̀yà tàbí ojúṣàájú. ẹ jẹ́ a béèrè fún àkóyawọ́ fún àwùjọ àti orílẹ̀-èdè tó dáa. tó o bá rí nǹkan tí ò bójú mu fi tó àwọn aláṣẹ tó tọ́ létí. ìmọ̀ràn yìí ló ń dé tètè gbọ́ yín láti ìkànnì Diamond 88.7 Ìlọrin.